Và cái nhận thức sai lầm thứ hai đó là mình giữ cái quan điểm là tôi không thích cái cảm giác đau này, tôi rất là ghét các cơn đau này, mình cảm thấy bực bội, khó chịu với cái cơn đau trong lúc hành thiền. Thì mình không có nên như vậy, mình không nên giữ các cái trạng thái tâm bực bội, sân hận, khó chịu, xua đuổi các cái cơn đau, mà mình nên chấp nhận các cơn đau. Means acceptance must be there. You have to accept. You have to accept, you have to receive, or you have to welcome the unpleasant sensation. At this moment, you might behave unpleasant sensations like enemy, but in future, you will wish to have the unpleasant sensation. So that's why you have to accept, you have to receive, you have to welcome. You can't hate, you can't behave the unpleasant sensation like enemy. Có nghĩa rằng người thiền sinh cần phải chấp nhận cái cơn đau và không có đối xử cơn đau như một cái kẻ thù, mà phải chấp nhận cơn đau như một cái người bạn. Thì sau này khi mà cái sự thực tập nó có cái sự phát triển thì quý vị sẽ thấy rằng cơn đau nó sẽ giúp mình rất nhiều, và quý vị có thể mong đợi cái cơn đau nó sanh khởi để mình quan sát. Because if you keep hating, if you behave like an enemy, at times mind even scares, mind even become afraid of doing the sitting meditation. When the sitting meditation time is about to come, then the scary mind is there. Oh, is the sitting time, is about to sitting time. When I sit again, the pain is going to arise. Then that kind of mentality arise, the scary mind arise. So that's why you have to remove that concept, you have to remove that mentality. You have to behave like a friend to the unpleasant sensations. Thì người thiền sinh cần phải bỏ các cái trạng thái tâm là chán ghét cơn đau, sợ hãi cơn đau. Bởi vì khi mà mình không thích cơn đau, mình ghét cái cơn đau, thì cái tâm sợ nó cũng đi theo liền sau đó. Và lúc đó thì người thiền sinh không có thích quan sát cái cơn đau. Và chuẩn bị tới giờ ngồi thiền thì cái tâm sợ này nó bắt đầu sanh khởi. Người thiền sinh nghĩ rằng lại sắp tới giờ ngồi thiền rồi, lại sắp đau nữa rồi. Thì lúc này các cái trạng thái tâm như vậy nó sanh khởi. Và do đó người thiền sinh cần phải loại bỏ cái quan điểm là cái cơn đau này là một cái chướng ngại, cái cơn đau này là một cái kẻ thù, là một cái sự khó chịu. Mình cần bỏ các cái trạng thái tâm này đi, mà mình cần giữ cái cơn đau giống như là một cái người bạn. Và mình nói với mình rằng lúc nào cơn đau đến thì mình sẵn sàng ghi nhận. And when you are about to observe the pain, unpleasant sensations, you should not have the desire, or you should not have the expectation to make the unpleasant sensations to disappear. We don't note the unpleasant sensation, we don't observe the unpleasant sensation to make the unpleasant sensation disappear. We don't note them to get rid of them. No, we observe them, we note them in order to know about the nature of the unpleasant sensation. Or we can say that we observe the unpleasant sensations as well to develop mindfulness, concentration and wisdom. By observing the unpleasant sensation, we can develop mindfulness, we can develop concentration, we can develop wisdom. So we observe unpleasant sensations
Like rising and falling, we observe to develop mindfulness, concentration, and wisdom. Similarly, we observe, we note the unpleasant sensation in order to develop mindfulness, concentration, and wisdom. So the expectation, the desire to make the unpleasant sensation disappear must be removed. Thiền sinh chỉ có quan sát cơn đau mà không có mong hết đau. Cái trạng thái tâm mong cầu cho cái cơn đau nó biến mất, ý muốn xua đuổi cơn đau, đó là một cái tâm không có chân chánh. Và chúng ta không nên có các cái trạng thái tâm như vậy. Chúng ta chỉ quan sát cái cơn đau chỉ với cái mục đích là hiểu được cái bản chất thiên nhiên của cơn đau. Hoặc là mình có thể có cái mục đích là mình ghi nhận cái cơn đau, quan sát cơn đau để mà phát triển chánh niệm, phát triển định tâm và phát triển tuệ giác. Thì cũng giống như các cái đề mục khác, như là đề mục phòng xẹp, thì khi mà quan sát cơn đau cũng có thể phát triển được chánh niệm, cũng phát triển được định tâm và phát triển được tuệ giác. Cho nên Ngài hướng dẫn rằng thiền sinh không có nên mong cầu, và nếu có cái tâm mong cầu hết đau thì mình nên loại bỏ cái tâm này đi. Because that expectation is the hindrance in the practice. Hindrance means which halts, which blocks, or which does not let us to improve in meditation. So as far as this expectation is there, the pain is not going to disappear, not going to dissolve. We cannot make improvement. So that's why we should not observe the unpleasant sensation with expectation. Cái trạng thái tâm mong cầu là một cái tâm chướng ngại, nó thuộc về pháp triền cái. Thì khi mà có cái tâm mong cầu thì lúc này nó trở thành một cái chướng ngại và nó cản trở cái tâm quan sát. Do đó chúng ta cần phải loại bỏ cái tâm mong cầu và chỉ quan sát có như thế nào mình quan sát nó là như vậy, mà mình không có mong cầu, cũng không có xua đuổi cái đối tượng. Again, the more expectation, more frustration, more irritation will be there. As we expect to disappear the pain and we observe, and it's not going to happen, then mind becomes frustrated. Oh, I noted this pain to disappear. Why it is not disappearing? It has been long. I have been observing the pain. It has been already 5 minutes. It has been already 10 minutes or 15 minutes. Oh, whole day I have been observing the unpleasant sensation. It's still coming. Mind becomes more frustrated. Irritation. Then there will be less desire to practice. Oh, it's not going to happen. Pain is not going to disappear. It is going to remain always. The discourage will be there. Mind will be disappointed. So the more expectation, more irritation, more frustration, more aversion, mind become more disappointed. Khi mà người thiền sinh càng mong cầu nhiều thì các cái trạng thái tâm bực bội, sân hận nó sanh khởi lên càng nhiều. Đây là một cái đặc tính thiên nhiên. Tại vì khi người thiền sinh quan sát cái cơn đau và mong cầu là với cái sự quan sát này cơn đau sẽ biến mất, thì các cái trạng thái tâm nó sẽ sanh khởi theo sau. Chẳng hạn như mình ghi nhận quan sát nãy giờ mà sao cái cơn đau hoài nó không có biến mất. Mình đã quan sát liên tục 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi mà sao hoài nó cũng không có hết đau. Rồi cả ngày hôm nay mình cứ quan sát mấy cái cảm giác khó chịu này. Mình nghe nói là cứ quan sát thì nó hết đau, mà sao quan sát hoài nó không hết, bao giờ nó mới hết đây? Thì các cái trạng thái tâm khó chịu, bực bội, sân hận nó sanh khởi theo sau các cái trạng thái tâm mong cầu. Do đó người thiền sinh không có nên mong cầu, bởi vì khi mong cầu là một cái chướng ngại và nó cũng sanh ra các cái chướng ngại khác.
That's why we should not absorb the unpleasant sensation with expectation. After removing all these hindrances, then the first way to deal is we should try to penetrate into the unpleasant sensation. We should try to dive into the unpleasant sensation. We should try to go deep into the unpleasant sensation. Because when we dive into the unpleasant sensation, when we penetrate into the unpleasant sensation, we will see many things happening inside the pain. Sometimes it is not just the pain, it is the compound of the many sensations. Oh, it is not just the pain. Oh, it has like a prickling sensation. Oh, it has tightness, tension, or hardness, or burning sensation. Oh, they are moving. Oh, they are changing. Oh, they are shifting. So in this way, when we come to see some movements, when we come to see other sensations, then we feel some relief. Some relief will be there. So that's why the first thing to do is penetrating into the unpleasant sensation. We have to penetrate. I have already mentioned, if you hate, you cannot penetrate. So don't hate the pain. If you don't hate, then you will be able to penetrate into the unpleasant sensation. Thì quý vị không có nên quan sát cơn đau với cái trạng thái tâm mong cầu cũng như là xua đuổi cái cơn đau. Không có mong cầu các cảm giác dễ chịu, cũng không có xua đuổi các cảm giác khó chịu. Chỉ có quan sát với một cái trạng thái tâm quân bình. Và sau khi người thiền sinh đã loại bỏ tất cả các cái quan điểm và cái trạng thái tâm sai lầm, thì lúc này người thiền sinh cần dùng một cái nỗ lực để đưa tâm đến cái cơn đau và xuyên thấu vào cơn đau để mà quan sát cơn đau. Thì cái trạng thái tâm quan sát không có nên hời hợt ở bên ngoài cơn đau, mà cần phải chìm sâu vào cơn đau và giữ tâm kiên cố, kiên trì nhẫn nại trên cơn đau và quan sát với một trạng thái tâm thoải mái. Thì khi mà quan sát với cái tâm xuyên thấu và tập trung chú ý như vậy, người thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái cơn đau nó có các cái đặc tính, chẳng hạn như nó rung, nó căng cứng, nó nóng bỏng cháy, hoặc là cái cơn đau nó di chuyển qua lại, hoặc là mình thấy có những cái cơn đau mới nó liên tục sanh khởi. Thì khi thấy các cái trạng thái cơn đau nó thay đổi như vậy, thì người thiền sinh cảm thấy thú vị trong cái sự quan sát và có được cái trạng thái tâm thư thái và thoải mái hơn, mà không còn căng thẳng nữa. Yogis have to push yourself in order to get closer and closer with the pain, unpleasant sensation, to penetrate into the pain. As the mind penetrates into the unpleasant sensation, you will see many things happening. Some relief will be there. Not only that, when concentration gets better while observing the unpleasant sensation, at times the unpleasant sensations sometimes depart from the body. Means yogis feel like body is separate. Unpleasant sensations are separate from the body. The mind is different thing, unpleasant sensation are the different thing. Even might feel at times it is different from the body, apart from the body. So in that way you might feel when you dive into the unpleasant sensation, when you deepens into the unpleasant sensation. So if you feel
like the unpleasant sensations are apart from the body, not related to the body, then it becomes very easy to confront, to deal with the unpleasant sensation. Thì người thiền sinh cần phải có một cái nỗ lực để đẩy cái tâm của mình tới gần hơn và gần hơn nữa với cơn đau và xuyên thấu vào trong cái cơn đau. Thì khi mà tâm xuyên thấu được vào cơn đau thì nó sẽ kinh nghiệm được rất là nhiều những cái đặc tính của cơn đau. Và sẽ đến một cái thời điểm mà tâm định nó phát triển, thì lúc này các cái trạng thái đau hay khó chịu nó hoàn toàn tách biệt khỏi thân thể. Và lúc này người thiền sinh có thể kinh nghiệm được rằng cái tâm của mình nó quan sát và cái sự khó chịu nó hoàn toàn khác nhau. Thì cái cơn đau dường như là một cái đối tượng riêng biệt và tách biệt khỏi cái cơ thể của thiền sinh. Và người thiền sinh không còn cảm thấy như là mình đau, mà cái cơn đau nó hoàn toàn là tách biệt. Và lúc này thì cái sự quan sát cơn đau trở nên rất dễ dàng. Especially when yogis come to see the coming and going, appearance and the disappearance of the pain, then feel more relieved, more comfortable. Oh, the pain is not always there, it's coming and going, coming and going. It's not the same pain, the old one is gone, this is the new one, oh again new one, oh again new one. So the mental comfort will be there when yogis see the coming and going or appearance and the disappearance of the unpleasant sensations. Thì người thiền sinh sẽ quan sát thấy rằng các cái cảm giác khó chịu đau đớn này nó không phải là một cái khối đau, nó không có vững bền, mà nó liên tục đến và đi. Cái cơn đau này sanh lên rồi mất đi, và cơn đau khác sanh lên rồi lại mất đi một cách rất mau lẹ. Thì cái cơn đau nó không có nằm cố định ở đây hoài, mà mình sẽ thấy rằng đây là một cơn đau mới, rồi lại thêm một cơn đau mới, và những cái cơn đau liên tiếp kế tiếp nhau sanh khởi và mất đi như vậy. Thì khi mà kinh nghiệm được điều này, người thiền sinh cảm thấy một cái trạng thái tâm nó rất là thoải mái và thư thái trong việc quan sát. So that's why the best way and the very first way to deal with the pain is to penetrate into the pain or the unpleasant sensation. In case if this first method is not working, let's say you feel the pain is getting more intense, more severe, more tough. If you think now you cannot absorb it anymore, if you feel, oh, mind is getting tired, so you have to relax a bit. You have to reduce the intensity of your energy. When we are observing, when we are trying to penetrate into the sensation, unpleasant sensation, the intensity of the energy is so high. Now when you feel, okay, now I can't observe in this way anymore, then reduce some intensity of the energy. Move little bit backward or observe the unpleasant sensation from a bit far, from distance. It is not dropping the mindfulness, it is observing the unpleasant sensation from a distance. First one is we are observing so closely. Now have to observe this from distance by reducing, minimizing some intensity of the energy. Thì đây là cái cách tốt nhất để mà người thiền sinh có thể đối diện và vượt qua cơn đau, tức là nỗ lực đưa cái tâm đến xuyên thấu vào trong cơn đau để quan sát